Так, ребятушки, всем добрый вечер. Продолжим наше прохождение. Быка, американский кошмар. Так, чат я проверил. Здесь вроде пошло. Все. This place is enough. Sunrise. That's Рассвет — это фильм Эльс. Взять включенный генератор. Вселенная, вероятно, основана в себе, но мне потребуется свет-ключ, чтобы установить питание. Он до сих пор не знал, как это просто быть плохой девочкой. To change the world, you must craft a blueprint for the new reality. Any work of art will do, as long as it's a genuine act of creation. That's what the energies of the dark place respond to. The results may be subtle and perplexing, or far-ranging and momentous. My area of expertise, the written word, gives much more precise results than music or interpretive dance would, for instance. But words can be extremely dangerous. What you define may become reality, but so can that which you imply, even if you don't realize you're doing so. Опять ты? Я просто пришел взять ключ, чтобы там включить. Хочешь починить меня? Давай, я знаю, тебе это нравится. Yeah, I'll just Да, grab the я keys. просто возьму ключ. Лучше буду как бы твоей женой, милой женушкой, которая ждет своего муженька. Хочешь, ты будешь почтальоном? Соседом. I'm already married to Спасибо, у меня someone уже who's есть a жена. crazy I'm I'm just gonna go and get the power Просто back. пойду включу питание. Look, I may or may not be back. I have the access code to the booth already, so once the power is on... You should totally come see me. We could have fun. You know. We'll see how it goes. Ты лучше присядь. You should sit down or something. Try to stay Попробуй calm. успокоиться. I don't want to be calm. I want to be Я не хочу nasty. успокаиваться, я хочу быть грязным вместе с тобой. Yeah. Ага, Okay. я понял. Делай со мной, что пожелаешь. Можешь взять мою. Let's not even go Даже не there. продолжай, я I надеюсь, was что hoping ты that будешь you помнить чуть remember больше. Но судя but по I guess всему, that was надеюсь, too much to зря. ask. Пять фаршфейеров так могу нести, что ж. Что рассказать о погоде, но цей звонок. Привет, вы в эфире, говорите. Это Эдди, меня зовут Рики. Вы когда-нибудь говорили о судьбе? Часто о ней думаете? Вообще-то нет, но, видимо, часто. О да. И к чему пришли в своих мыслях, Рики? Вот у нас есть свобода воли, так? Про это в Библии написано и все такое. Ну да, конечно. Так, свобода воли есть, я прав. В смысле, если мы все будем делать, что захотим, как может существовать судьба? Может, знаете, что произойдет дальше? Той судьбы тоже нет. Есть просто люди, которые не успел. Несмотря на то, что мы все служим высшей цели, непостижимой для нас, а то, что мы считаем,
Свобода — это просто движение пешки на некой шахматной доске вселенских масштабов. Эти движения ограничены в количестве. Зависит от прихоти невидимых игроков. Существует только для их развлечений. Или, может быть, мы — это просто кривое отражение фактических событий, которые могут происходить в другом месте. Возможно, именно такова жизнь с Найт Спрингс. Чувак, ты вообще чё? Пища для размышлений. Это просто пища для размышлений. Так, ключики. Are you getting it yet, genius? I have changed. I know who I am now. I know that I can write my own fate. Bright Falls taught me that. I know that indulging my weaknesses, giving in to fear and complacency will only drag me down. The Dark Place taught me that. I'm no Zen master. I've not attained enlightenment. But I have learned to let go of the things that I don't need. I know that without that balance within, I become my own worst enemy. Now I strive for equilibrium, and with that, I'm strong enough to get where I want.
It's obvious that for all his power, Mr. is an agent of another greater being. The dark place he came from is full of terrible alien intelligences, dark presences, and none of them should be let loose in our world. He serves one of them. He'll open the way for them if I don't stop him. But he'll do more. He'll take over my life. He already has my face. He already uses my name. He'll become Alan Wake in every way imaginable and corrupt everything, unless I can stop him. I want to talk about Ох, кто Alice. появилась. Just look at her. Смотрю на нее, такая красивая, да? Твоя жена. Но вообще-то наша жена, а скоро только моя. Well, our wife, really. Just my wife soon. Don't worry. Не волнуйся, я не буду с ней как с остальными, она особенная. Хотел бы ее убить, уже убил бы. If I wanted her Я dead, немного she за ней would be. понаблюдал. I've been around for a while now. So Такая talented. дарюна. Ты, конечно, не видел ее новой работы. Просто дух захватывает. You haven't Она seen просто the new work, великолепна. of course. Oh, it takes my breath away. Really, she's that good. Did you know that Я I've знал, got что у a меня тоже есть wedding ring обручительное too? кольцо, мы так похожи. Знаешь, она меня уже видела пару раз. Я давай поймать She's seen me на a couple себе мой, times, you know. мой взгляд на нее. I've let her catch glimpses. Она, конечно, думает, что ей кажется. She thinks she's imagining Но things, of думает, ты course. мертв. She thinks you're dead. It might as well be. Впрочем, I mean, так и есть. В even if смысле, you даже manage to если ты keep выживешь, то surviving, все равно you'll be in my навсегда trap останешься в forever. моей ловушке. So I'll go to Я her. пойду к ней. Это будет такой It'll be лучший an момент. Боже мой, amazing ты moment. жив. Я буду верным любящим мужем, Oh пока my мне не God, надоест. you're alive. И ей понравится. I'll be the good, loving husband for as long as I can stand it. She'll love it. And then, Он даже one day, когда-нибудь это случится, somehow, может, я ошибусь, и it'll она happen. что-то заметит, или может просто повысит Maybe на I'll меня slip голос. up, and she spots something, or Тогда я maybe she just starts running her mouth. And then I'll do it. сделаю это. It's gonna be sweet. Это будет так приятно. My darling wife. Моя любимая жена. You're like a little hamster in a wheel. Ты Go ж ahead and как keep хамер running крысе, for давай all the беги, good беги it'll do вперед, ya. ради бога.
фильме «Терминатор» винтовка. For Serena Valdivia, burning the midnight oil was more of an exception than a rule. A procrastinator and a perfectionist, she often worked when she wouldn't be disturbed. Tonight was especially important. The film festival would open tomorrow, and there was still so much to sort out. It wasn't that the work hadn't been done. She just didn't feel like she had completely mastered everything yet. The dark place is utterly hostile to human life. It eats at your mind, wants you to succumb to madness.
Your own thoughts can turn against you. Every shadow conceals a threat that attacks at the slightest sign of weakness. You're under endless assault. Every day is a struggle for survival. But I've learned to take care of myself. I focus on Alice, our life together, my need to be with her. That takes me a long way in the dark place. As long as I have my gun and the flashlight. If you die, you lose. If you quit, you lose. If you make it to the end of the loop, you still lose. Sucker. I have created the weapon that can put an end to this. A blueprint to a new reality.
All I have to do is survive long enough to use it. My arrival from the dark place will be painful and difficult. These pages may be lost. But one way or another, I'll send the parts I really need to myself. If I make it outside, I have a chance. Mr. is more powerful than I am, but he can't change the rules in the middle of the game. He's not a creator. I am. Может, что-то моргает тут. The trap Mr. has set for me is as simple as it is impossible. Whenever I reach him, he sends me back to the beginning of the maze. It's a loop in time. I go through it only to end up where I started. There's a brutal genius to it. If I die, it's over for me. If I survive, I end up where I started. Sooner or later, the odds will catch up with me. And in the meantime, he gets to toy with me. But that's why I have a chance. He's caught in this pattern just as much as I am. I know where he'll be, and I'm prepared. Однако. О, вот это я попадал его, конечно.
champion of light knows that the time itself is about to end. At least for him. He can feel the dead end rushing towards him. But there is time to act. Incomplete or not, he has the weapon. I don't have the whole thing, but maybe it's enough. Not enough. You're trying to be cute, aren't you? What are you up to? It's a waste of time, buddy. You should just lie down and die. Let me take over. This is the only thing you've got coming to you. From here to eternity. No matter how many times you come back. Time folds back on itself. Again, his senses scream as the very impossibility of what is happening assaults them. But the champion of light endures. Each time he gets a little closer. Each time another detail falls into place. Now, the trap works against the herald of darkness. Holy shit! What are you, the King Hillbilly? Thor and Odin Anderson, old gods of Asgard. I still don't quite know what to make of them. I know they used to be rock stars who modeled their stage personas after Norse gods. I know they're old. I know that in their day they fought the darkness as I do. I know they're demented and insane, ravaged by age and self-abuse. But there's something in them, something
that took hold when they were touched by the powers beyond. A thing that goes far beyond just stage names. Something godlike. Right on cue, bubbling to the surface from untold depths, the horrors come. The emerging monsters do not expect the warm reception that has already been prepared for them. The Anderson brothers should probably have been in a facility somewhere, despite their tendency to escape from such places. It could be argued that they had no business being on tour, considering their condition. Their lives mostly revolved around the laundry list of ailments and their endless quest for liquor. But Barry Wheeler managed them now. And whatever else they might say about Barry, he knew how to make things happen. And honestly, it wasn't like the Andersons were the most difficult clients he ever had. Next stop, saving Emily. Getting the Andersons into the recording studio was a struggle and a half. But once they actually picked up the instruments, something happened. They were two old men, and they weren't. They were doddering bags of bone, and they were barely contained power. And there was music.
Barry rubbed his hands together. He knew how to pick a winner. Now all they needed was some direction on how to make things a little more modern. Barry had never produced a thing in his life, but he knew what he liked. He knew Balance Slays the Demon was going to be a hit. Is it bad that this time I just went, oh, he's gonna be right along to save my ass? Not as long as I show up, I guess. Clear now. Yeah, thanks for saving me again. I'd hate to die before I'm scheduled to be murdered. I guess I have you to thank for setting everything up at the oil derrick. Yeah, well, I figured that if we were going to go over this again, we might as well try to be smart about it, huh? I appreciate it. You took a big chance doing that. You okay? What do you think? I've died twice. I remember everything pretty clearly now. You said I was gonna be okay. I don't know what happened. Oh, it's not your fault. I think one of those, what did you call them? The takers? I think they did something to the power and they got me that way. I'm sorry. But I got the keys from the dead guy in that room. And I'm not handing them over until you do something about this. I'm sick of getting killed. Fair enough. You seem calmer now. I tried freaking out. It didn't do much good for me. I guess you get used to the craziest stuff. Good for you. Plus, I figured I'd take the edge off, you know? Mm-hmm. Those herbal supplements are pretty good, huh? Oh, yeah. I wanted to try to explain things to you now since you're calmer, but maybe this isn't the best time after all. Oh, shit, yeah. Better not get all metaphysical on me now. Seriously, I'm like 2 sentences away from thinking how we could all be like atoms on God's skin or something. Or figments of somebody's imagination? Wow. I'm just gonna try to chill out and not think about that or getting murdered or anything, if you're cool with that. Gotcha. Well, art lovers, are you feeling neglected? You shouldn't. You know Eddie Rodman's got love for you, which is why I actually hauled myself out of bed before noon, just so I could record an interview for your pleasure. Enjoy. Now, as I'm sure you all know, the annual Night Springs Visual Art Show is coming around again, and that's a big deal for all of us that are in the culture business.
if you can call it a business. That's a little controversial, I know. Oh, that's okay. Money makes the world go around, no doubt about it. And that's one of my guests here at the studio, Serena Valdivia. She's a curator at the Night Springs Gallery of Visual Arts, and she's in charge of the NSVA Film Festival, held this year at the old Night Springs Drive-In Theater. Hello, Eddie. It's great to be here. And let me just say that it's a wonderful venue. Absolutely. And with her is one of the filmmakers, somebody who's actually primarily known as a renowned photographer, Alice Wake. Hello. Alice, I've seen a lot of your work over the years. It's very impressive. My wife's a big fan, actually. Oh, thank you. You've gained quite a bit of fame as a photographer, but that's not why you're here, right? You actually have a film. That's a little surprising. For me, too. I really wouldn't be here at all if it weren't for Serena. You two are friends, I take it? Yeah, we move in the same circles. So, about a year ago, I heard about all this footage she'd shot, and I got to see some of it, and then I started pestering her about actually putting it out there, because it was really good. I didn't really want to show it. It felt too personal. Well, yes, I can understand that. It features your husband, and he's, well... He's dead. I thought he was missing. It's been 2 years. This sounds awful, but yes, I believe he's dead. Otherwise he would have, well, you know. Yeah, I understand. Well, hold that thought, and we'll be right back. Это микрофон не включил. Emma wasn't sure exactly when the man arrived at the motel, but from what she could tell, the party started almost immediately. It was infectious, spreading from one room to another. He was mercurial, almost as if he was flickering through the scene, telling a joke here, throwing an insult there, oozing sex and violence and excitement. She had never seen someone like this before. He looked at her and smiled, and she felt her heart flutter a little. She knew he was the kind of man mothers warn their daughters about, but she told herself it didn't matter. I have seen the darkness twist flesh into new shapes before, but encountering these giants is an extremely disturbing experience. It's as if the genre has been switched on me. There's something out of Pulp Fiction, twice as tall as normal men and stronger than forklifts,
Their lumbering gait and slow-witted demeanor brings to mind some kind of mean-spirited caricature of a feeble-minded hillbilly. Слушай, я тут подумал про Барри, пока не знаю, что с ним делать. В смысле, я точно не собираюсь держать его при себе. Ладно, ладно. Ох, мелкий паразит. Лучший друг. Да ладно, это лучше, на что тебе хватило. Ну, на самом деле, он мне даже нравится. Отважный маленький толстячок. Он говорит, роль шута — это непростое дело. Но не хочу, чтобы послал свою жирную морду в мои дела. Ну, что зависел, с шерифом из того мелкого городишки. До сих пор общаются. Баричек не единственный, кто настоит на том, что ты жив. Как тебе это? Думаю, дам им немного пожить. Просто чтобы увидеть, как его порвет, когда я его волю к чертям. О да, о да. Да. Думаешь. Дверцу-то закрой хоть. Так, секундочку. Чат сразу проверим. Чат сразу проверим.
Okay. Вот и все. Не думал, что они теперь доберутся до питания. Thank you. Спасибо, That's a какая мне с relief. души свалился. Um, Вот here's ключи, the которые keys тебе that you нужны. needed. Thank you. Спасибо. I Я have to должен tell сказать you, тебе в at the столовую. diner, Я пошел вместе I с тем went there немцем with парнем. him, the guy who Тоже looks like похож you. на тебя, Okay, I понимаешь? know I said that I didn't. Это что сказал, Yeah, тебе I будто не figured. хватит. Да, я так и понял. Хочешь поговорить о том, что случилось в столовой? Want to talk about what happened at the diner? There was this guy from the Там был этот парень из observatory, обсерватории, and и he этот just просто напал на attacked the бегина, poor несколько раз dude. He провел smashed лицом his в face into the столешницу. tabletop a bunch of times. It was horrible. Это было ужасно, клянусь, я I не знал, didn't что know это that he was поступит. gonna Я do просто that. сбежал. I Просто swear. оставил его там And I и just даже не ran. I just попытался left помочь. him there. I didn't even try to help. There was nothing you Ты could не have смогла done. ничем помочь, It's ведь не not твоя your вина. fault. Well, Ну he's да, dead и in теперь that он лежит в hotel мотеле room now, мертвый, so так что извини, excuse me я if I чувствую себя feel полным pretty дерьмом. shitty about it anyway. Не стоит винить себя. You shouldn't blame yourself. I just didn't want to get Просто не хотел involved. вмешиваться, имея привычку I have просто this бросить tendency все to и just сбежать. drop Думаешь, что я плохой everything and человек. run. I don't Но think I'm a я, bad да и даже person, but копов не I didn't even call the cops. I'm вызывал. such a Я такая coward. трусиха. If you'd called the Если бы cops, ты we'd вызвал have dead копа, тут cops. были мертвые He's копы. not Он human. не человек, Do you понимаешь? Ты не It's виноват. not your fault. But I could have tried Я to могу stop попытаться him. восстановить. Believe me, Поверь if you мне, had, попытался бы, и было you'd be больше места. dead. Может, тебе уже намного лучше. You seem to be doing a little better now. Yeah, Да, I думаю, guess мне it just got полегчало, easier когда once я I об этом got this thing рассказал. off my Просто я chest. чувствую себя I just виноватым. feel so Особенно guilty потому, что не about it, распознала. especially because I didn't pick up on any of the warning Опасность. signs. Мне просто очень I just понравилось really зависать liked с ним, hanging out понимаешь? with him, Он you был know? стрёмный, очаровательный, He was веселый и smart and сексуальный. charming and funny and hot. The way Мне you could be, кажется, I ты мог guess. бы быть таким, Yes. наверное. What's the deal with this Это guy что это за anyway? парень? He Похож на looks тебя, like you, использует he твое uses имя. your Зачем он name. все это Why делает? does he do this stuff? I'm not sure Я и сам не myself. знаю точно. Maybe he's Может, just он evil просто or зло. my dark Может, он half. моя темная He половина. does a lot of the Он stuff делает I'm многие trying вещи, really которых я hard to сам get очень away from. стараюсь избегать. Things that just messed up my Вещи, life. за которых все можешь I guess all those наперекосяк. murders don't Думать, help убийств either. легче не Yeah, становится. could do without the murders in the Да и underworld. без убийств конца света что-то тоже там. Мне надо идти. I need to get going. Yeah, Да, go. иди. I Думаю, think теперь I'm все в good now. порядке. И я I hope. надеюсь. Good luck. If it all goes Удачи well, тебе, maybe если this все is the пойдет по last time плану, we может meet быть, like это наша this. последняя God, прямая встреча. wouldn't that be great? Боже, это Just было keep просто those lights супер. on, okay? Просто не включай свет, хорошо? Хорошо. Так, а здесь? А, туда уже сразу не надо сходить. Давайте зайдем, вдруг там что есть. Граната, может, какая. The fate of countless individuals hangs in the balance, threatened by the machinations of the Herald of Darkness. And yet, for a moment, the champion of light breathes a little easier. He has saved one life. For this moment, it is enough. And soon, perhaps, he can put an end to this. Returning to the observatory for what he hopes is the Свою final обсерваторию, time, надеюсь, что это the будет последний man раз человек, feels который в равной степени ожидал и anticipation боялся and грядущего dread человека, in знал. equal measure. Soon, he knows, he will have what he needs.
Вот я тебя ждала, уже позаботился матрицы изображений. То есть еще нужно обезопасить привычную систему охлаждения. Если повезет, сможешь осветить площадку еще до того, как тварью. Лично, думаю, готовы взглянуть на небо. Я туда не успел зайти. Returning to the observatory for what he hopes is the final time, the man feels anticipation and dread in equal measure. Soon, he knows he will have what he needs. Hello, I was expecting you. I've already taken care of the imaging array, but you should still look into securing the primary coolant flow. With some luck, you may be able to light the area before these things even show up. Thanks for tuning in for the second part of our interview with Serena Valdivia. Начался интервью с Ириной, Alice Wake. Now, Alice, we were talking about с фотографом. Alan Wake. Is that a sore subject for you? Well, a little bit. Была, конечно, больная, да, у нас были хорошие времена, плохие, но в общем, в целом мы были очень хорошо вместе. С ним я был счастлив, когда я могу о нем разговаривать. So you're over him? Я не верю, что когда-либо будет так. Я все еще думаю о нем каждый день, на самом деле. Просто, видимо, до сих пор надеюсь. Мне иногда мерещится, будто вижу, он стоит и смотрит на меня. Я думаю, многие, кто потерял близких, чувствуют что-то подобное. Но в целом в порядке. 2 года — это очень долго. А я не из тех, кто привык тонуть в собственных темных мыслях. Сколько знаю, Парал находил множество слухов. Парал довольно эксцентричен. Вообще-то наше шоу не совсем про это. Но они вечно делали замахи слова. Да, у Алана были свои проблемы, но меня это все очень раздражает. Люди любят поболтать, рассказывать эти дурацкие истории, но при этом они даже не знали его лично. Персонаж, которого он создал, Алекс Кейси, известен каждому. Книги продаются до сих пор. Шла речь даже о телесериале полнометражном фильме, видеоигре. Вам, наверное, приятно, что его труда до сих пор так много почитать. Да, конечно, мне довольно далека от бизнеса. Этим занимается агент Барри Уиллер. На самом деле, я только что брал у него интервью. Он сейчас работает музыкальным бизнесом. Кроме того, он лучший друг Алана. Вы поддерживаете с ним связь? Мы регулярно общаемся, как я уже сказал, он занимается продажей книг Алана. Мне кажется, нам стоит поговорить о фильме. Конечно, вы правы. Меня зовут Эдди Родман, у него в гостях Алис Уэйк, Серина Валентин. Короче, не отключайтесь.
Good. I believe we're ready to look into the sky. Right there, Doctor. Что где? The film noir poster reminded me of Alex Casey, the detective's cool exterior never cracking even with the gun pointed in his face. In the back room, all the lights had been turned off, except for the lone spotlight which illuminated the bright red fire extinguisher on the wall. This act of creation is exhilarating and frightening. Subtext and symbols loom eager to take effect. Causality and consequence become domino chains that stretch into infinity. The more fundamental the change, the more unpredictable the variables become. Reality is too complex to control completely. Ordinary questions become meaningless. Who created who? What is really real? Everything is as real as everything else. You learn to let go of the things you can't control and go with the flow, or go insane. Нормальный дробаш. Это ж этот А12. С барабанчиком.
The man before Dr. Meadows was handsome and slick. He moved with lazy confidence and didn't bother to pretend that he wasn't staring at her. She didn't mind, at first. Then the man flicked open the knife and shoved her out of the control room so she wouldn't hear the signal, whatever it was. Outside, she pulled her lab coat closed and thought about running. She didn't. She didn't think she'd get very far. Not from him. She never was entirely sure why he spared her. Come on in. This is what you look Вот, like. вот ты как выглядишь. Тебя это волнует? Думаю, да. I bet it does. I'm not just wearing your face, you know. Знаешь, это не только твое лицо, все намного глубже. Он There's a очень много lot тебя. of you and me. Все All the лучшие best стороны. parts. At first, Первое было лишь идеей, но тебе продолжали but they рассказывать все kept эти telling all истории. those stories Да и about you. так репутация была та еще. You already Тут had that таинственно And then you disappeared mysteriously. исчез. And then Ну а the дальше stories about история потом bad, шизанутым crazy молодняйкой elephants стали came true. реальностью. Вот он и я. Это ж лучше And here всего, I am. когда оно все само That's the так best part, isn't it? When that happens, складывается, да? А можно you can рассчитывать на озеро always Колдра. count on Cauldron Lake. I'm just as real Так as же you реален, are, как и ты. И я улучшенная версия, без страхов, без and сомнений, I'm the improved version. без слабости, без всякого No самообмана. fears, Ничто не no тянет. doubt, no weaknesses, no self-deception here. I don't let anything drag me Меня down. ко дну. I know you Я знаю like I тебя do как самого myself. себя. Я знаю, тебе не нравится, I know что я it bothers такой, you that что I'm ношу like твое имя, this. вползая в твою жизнь. I use your Но знаешь, name, почему я так делаю? crawl my way into your life. But I only do it because I'm better Да at потому being что я you than лучше you ever were. и лучше ты. You need to protect the telescope or we can't complete the signal.
Ура, все готово. Как бы хотел, чтобы эти твари перестали нарушать законы физики. Моя лаборатория. В порядке. Решить буду. Чему я очень рада. Теперь я чудо помню нашу предыдущую встречу, но технически, если это входит в это время, мы до этого никогда не встречались. Не знаю, как сохранилась наша память, но это чертовски интригует. Доктор, слушай, я знаю физиков, которые будут за 15 лет своей жизни за возможность пережить то же самое. Думаю, срубиться с топором несколько померили бы их вплоть. Просто не встречался с заявленной физикой. Уверена, что ты в хорошем настроении. О, дай сигнал, он полный. Наконец-то. Этот раз должен быть последним. Знаешь, я вдруг поняла, что я совсем не помню, что происходит после этого ухода. Что бы это значило? Не думаю, что это что-то значит. Если все пройдет хорошо, просто живи дальше. Я больше вот сюда вот так не приду. И никаких чудовищ. Все вернется на круги свои. Будем надеяться, что ты прав. Я бы очень хотел изучить это все в подробностях. Кажется, ты наконец поняла ситуацию. И прагматик. Если это помешательство, то, во-первых, психотический эпизод хотя бы не скучный. В конце концов, мы старые. Я ведь ученый. И я обожаю тайну. Обожаю что-то не знать. Чтобы это не было, это просто потрясающе. Мне интересно, насколько далеко это зайдет. Всем ли в мире это произошло? Кто знает. Полагаю, реальность сейчас весьма хрупкая штука. Вижу, у тебя полный энтузиазма на этот счет. Вы посвящены немного конфиденциальности. Что считаешь, что нам надо все скрыть? Нет, ты можешь делать все, что захочешь, но избавь меня от этой части. Ведь с твоим знанием, с твоим опытом ты мог воспроизвести любой из этих результатов. Вы могли бы, скажу прямо, если ты меня в это тянешь, я буду все отрицать. Я буду врать, как будто это зависит от моей жизни. Писать, как превосходно лжец. Вот и совет, эти вещи из разряда людям знать не полагается. Если ты туда влезешь, то имеешь все шансы принести огромный зло в этот мир. Поверь мне, я знаю, о чем я говорю. Я поняла. Все. Все-то поняла. In a strange way, he feels at ease. He is armed with his own words, and when the time comes, they will be enough or they will not. For now, he's content to let the currents take him toward the final confrontation. Once more, we return to the drive-in. Снова возвращаемся в кинотеатр. Если человек я с одного нуля после похода с несколькими фразами в качестве оружия против силы, которую может познать время, он не мог показать этого. У человека были свои слабости, даже много слабостей. Но трусость не входила в их число. Вот так вот. Это все-таки отдельно. Ой, вообще с какой стороны? Oh, you got yourself a little plan, do you?
Ты никогда не выручишь никогда. Не волнуйся, я позабочусь о жизни. Для твоей жизни. Что же делать? Ты уже отчаиваешься. Одну винтовку мы уже брали. I don't know what you think you're doing, but I'll send you right back to the beginning. When the dark man's eyes suddenly locked into Serena's, she flushed hot. They ignited a black fire in her. He was talking. He wanted the power turned off. He said something about the projector booth. She hooked a finger under his belt buckle. He grabbed a hold of her throat and twisted until it hurt. Somewhere deep inside, a part of her screamed in paralyzed horror, but the moan that escaped from her throat had no panic in it. "Pay attention," he said. "Business first." His eyes glittered shamelessly. Hers did too. Думаешь, будто что-то можешь изменить, все закончится так же, как и раньше. This'll end up just like before. There's more to fighting the Taken than just burning away the darkness that protects them. When I'm fighting for my life, I find myself slipping into a state of intense concentration that makes the beam of my flashlight seem more powerful and focused. I used to think it was just my imagination, something brought on by the adrenaline and fear of death, but now I'm not so sure. I've been touched by powers that I can't begin to truly comprehend, and they've left a mark. I'm starting to think this might be a part of it. I've been around for a while now. Что-то немного смотрелся, пока ты был недееспособен. Застрял во тьме.
Был очень занят. Я работаю в тени. Не всегда буквально, сам понимаешь, я чуть более живучий, чем те, кто меня держит. Лучше всего работаю во тьме. Я работаю в тени, ага. Вокруг так много тьмы, она ходит глубоко, те, кто в ней живет, настоящие мировые сволочи. Не все не прочь получить чуть больше свободного места. Все эти хаосы, безумия, они немного меняют там внизу. Просто капля в море. Понимаешь? Но здесь наверху. О да, здесь действительно можно зажечь. Все, что им нужно, это чтобы кто-то проложил для них путь. Но сперва мне надо разобраться с тобой, гнусный кайфовал. Застрял в бесконечном цикле. Солнце никогда не зайдет для тебя. А все остальное следует своим желаниям. Проводить драгоценные минуты с Элис. Просто небольшой подарок для меня. И я его заслужу. I held the film canister in my hands. I saw her name written across it in big letters, followed by the title. It was a time capsule, moments snatched from times gone by, from a past that I hoped could also be our future. It was my salvation, our chance to be together. A tin can with a bit of magic in it that she didn't even know about. Something I could put to good use. There were only moments left before I had to face him. Все страницы манускрипта в игре. The clothes I wear now I shaped from dreams and memories. It's an old outfit, originally from the 90s. The last time I wore it was when I was still writing and Alice and I took a vacation in the desert before our troubles began. The night before, we'd been at a party, and I had dressed to the nines. On that lazy day, I put on these old clothes, worn and comfortable. Alice made a joke about grunge.
I felt a little embarrassed, but I stuck with him. We were very happy. I'm sheathed in good memories to remind myself of what is at stake. Oh, hey. Привет. I'm hoping I can put an end to this Надеюсь, now. на этот раз все You'd закончится. better. I really don't Я want тоже that to надеюсь, happen to me если again. чтобы это снова со It's мной like произошло, somebody как будто vomited in my кого-то вытащил brain, мне прямо в like a мозг. sleazy movie that keeps Преступное looping in кино my снова head. крутится на I'll иглу. stop Я this, I положу этому swear. конец, клянусь. You know the part that's really screwed Знаешь, что up? самое хреновое, If you если ты mess it все up, запоришь, it'll это just keep будет проходить happening вечно, forever, да? right? I Вряд ли я don't think I смогу can это deal with вытащить. that. Don't think about that. Даже не думаю об I этом. don't think of anything Но but. больше ни о чем не могу думать. И потом помогу тебе с этим разобраться. Hey, afterwards, when all this is done, look me up. Когда все This закончится thing I общение, can я думаю, я probably смогу help you deal помочь with тебе it. с этим I справиться. don't know. Я не знаю, It's что такое almost быть like I'm вообще not же не even in в the этом same мире. world Все стало anymore. каким-то Everything's just потусторонним. weird now. Yeah, I know. Я A lot of понимаю, that'll большая pass with часть time, произойдет со but being временем, touched by the но darkness, касание it's тьмы rough всегда on you. неприятно. It's a lot to И ко process. многому надо будет And I just don't привыкнуть. want you to get Я completely не хочу, screwed up чтобы by оно тебя this. доконало. Might be a little late То for есть ты that, немного to be опоздался. honest. Yeah, well, there's Ну, как degrees. сказать, все относительно. At Ты least же you're еще not не at a дошла point до where you go состояния, когда around ходишь и picking fights бросаешься with на людей, people over которые not changing their недостаточно light часто bulbs often меняют enough. лампочки. What? Что? Never mind. All I'm saying Важно, я is, просто you're хочу not сказать, alone что with ты this. не And одинок. В anyway, любом you're friends случае, with ты Alice, друг so, Элис. you know, any Сама friend of hers. понимаешь ее друзья. Thank you. Спасибо тебе. Почти понятно. Радио. Всем привет, это третья часть интервью с серийного диве известного фотографа Алис Уэйк. Расскажите мне о фильме. Называется «Рассвет». Я не думал, что это когда-то будет фильмом. Это просто съемка, что я видел, сумел заснять. На самом деле, это не моя область. Но не стоит пробедняться в те великолепные видео. Возможно, оно пытается совсем другое. Потому что вы в первую очередь фотограф. Именно поэтому прикладываю, ты покажешь мир в контексте снимка. Смотрю на что-то в объектив, дождаясь интересного. Момент, а потом открою его людям. Движение — совсем другая история. Честно говоря, я до сих пор пытаюсь этому научиться. Как для вас новинку? Или, может, я просто медленно учусь, но показывать мир таким образом определенно новый шаг для меня. Немного странно взять, но столько сокровенного так всем показать. Не то, чтобы там было что-то шокирующее, просто очень личный момент. Поэтому оно и цепляет, что смотрится естественно. Это даже не история. Это такое эхо, которое показывает нам, каким ты видела своего. Уже тогда. Кино даже не о рассвете, как таковом, и не о том, как на него смотрит Алла. Оно о вас двоих. Наверное, немного забавно сейчас его смотреть, особенно после монтажа, как будто этот фильм сам обретает жизнь. Фантастика. Разве это плохо? Нет, ты права. Я рада, что ты говорил мне пойти на это. Все.
Again, the champion of light enters the Он final входит в trap. последнюю The западню. new reality is almost here. Ему нужно All he изменить needs детали to do сцены, is когда change the события до первого details of the момента, и тогда scene, все. push it past the breaking point, and the rest will snap Все into прочее стоит на place. свои места. Oh, come on, buddy. Why don't you... Ладно, What приятель. is this? Что это еще? No! Нет, нет. No! You can't do this! Ты не можешь, я все же брал то, что хотел. Зачем у тебя кишка так? Теперь моя очередь. Это моя жизнь. Моя жизнь. Alan, Ого, is it это правда really ты? you? It's really me. Правда я? How? Как? I love you. Я люблю тебя. I love you. Я тоже люблю тебя. A woman, Женщина, мужчина, двое влюбленных, которые договорились о разлуке. held apart for Греясь в far too лучах long, прекрасного света, небо чувство, enveloped in the дом light наконец of затонул. glorious dawn. They both feel it. He's home at last. Are these actual Было это events, все реальностью or или только merely a сном, dream, воспоминанием, проблеском a грядущей? memory, or a glimpse of what is to come? One thing Одно is можно certain. сказать наверняка, эта сцена This происходит в другом scene месте, takes в другом place времени, in очень another далеко. time Знаете, and another Бред. place, far, far away from Night Springs. Вот тут еще можно, получается, открыть кладбище. Призрак.
А больше звезд. Ну, понятно. Ну вот, значит, в принципе, и все. Прошли мы сюжетку эту всю. Так. Стрим будет, я думаю, не раньше субботы, то в субботу, возможно, даже не факт. Вот. Потому что воскресенье, кстати, не факт. Посмотрим, не знаю. В общем, как говорится, смотрите за анонсами. Так что, ребят, всех благодарю, кто смотрел, кто, возможно, подписался. Модераторов с работы. Увидимся. Ну, хорошо, если в субботу. Вот. Всем удачи, всем всего хорошего. Всем пока.